I extend my special thanks to Advocate Mr. Karapsamy Pandian, who is also joined with us. So it is a happy to introduce Advocate Sir. Last week when I spoke with Karapasamy Pandian, he insisted that the Advocate Mr. KPS Palanivelrajan is consistently writing articles in the papers, magazines and other things, other articles. When I approached him, Sir has immediately given his consent for the topic electronic evidence, and then also subsequent classes also Sir is ready to take class for us. So I invite all the participants to enjoy the session on this lockdown period. I thank you very much for your consent, Sir. Please take over the session, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Karapasamy Pandian. Thank you. I thank both you and Mr. Karapasamy Pandian for introducing me here. Anyway, thank you. Can I start? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. It's audible, sir. It is audible, sir. Yes, sir. You can start. Good morning, friends. I deem it an honor to be with you this morning to share my views or my understanding of. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Just to share my views and ideas regarding the admissibility of electronic records, as it is called. Sir, the screen sharing is not opted. Please put it. Hello. We'll make you as a host, then you can share it, sir. Yeah, yes, please. Yes, sir. Now you'll make you a host. Yes, sir. Now you are. I think you are host now. Yes. Is this view visible? Is my screen visible? Yeah, is my screen visible? I think. Yes, sir. Hello. Is it visible? No, sir. No. Huh? Sir. Screen, No, sir. Screen not visible, sir. Screen not Screen is visible. Now is it okay? Now is it okay? Yes, sir. Yeah. I'm using it on my iPad. That is the problem. I don't know whether it is visible. Can you visualize it now at least? Is it visible No, to some sir. extent? No, Yeah. Zoom that is the problem. Priyanka, நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்கமா? First you select the screen and then share the screen, sir. I beg your pardon? First you select the screen and then share your screen, sir. Then it will automatically come. Yes, I have already selected it. Okay. See, there is a compatibility. I think just a minute. I think yeah, I have it in this WP or something. It's a PowerPoint which is available in my iPad. I don't know. Anyway, I think, sir, Suresh sir, I think you can share it. Yes, sir. Yes, sir. So please share it. I will just start with that. Yes, sir. When you say next, the next slide will automatically post. Yes, please. Sir. Now just you make her host, sir. And the host இருக்கும் அவங்கள நீங்க host பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. But now you are host, so kindly. Yes. Okay, I have not received anything. No other lead. And there's only. Hello.
Suresh sir, I think, hello. Suresh sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am audible, sir. Now we'll make Yes, her yes, host. She will share continuously, sir. Yes, sir. please. Yes. Yes, Priyanka, you can take care, ma. Yes, sir. Now she will share it. Yeah, please. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. I'm sorry for the delay. Anyway, see, the topic which I have chosen today is to give you a bird's eye view of this admissibility of this electronic evidence. Okay. So this admissibility of this electronic evidence is something which has been newly incorporated into our Evidence Act after the year 2000. So I think you may not know the ambit of the admissibility of the electronic evidence, because this has come into our like Evidence Act after 2000. Okay, so shall I go to the next screen? See, I think you may not be familiar with this Evidence Act. The Evidence Act is the fundamental for any kind of proceeding. Either it should be oral or it could be documentary. And now the new introduction is these electronic records, which could be used as evidence for substantiating certain things. So that goes with the rider. I'll come to that later. So now the new introduction of this electronic evidence has been incorporated under A and B. It is not that only with A and B they have incorporated electronic records. There are other provisions also under the Evidence Act which has enabled the use of these electronic documents or records. Okay. Next screen, please. So now, before we go into the subject in a little elaborately, that is regarding 65A and B, see, we should also take into consideration. So what was the prevailing situation before 2000 or before the amendments of this 65A and B came into the Evidence Act, which has now become a part and parcel of our practice. Okay. So earlier, these tape recorders were available. I don't know how many of you might be familiar with these tape recorders, because those who are part and parcel of this earlier 19th century would have come to know about this electronic tapes as evidence. Okay, anyway. So the first judgment which I have come across is 1973 1 SEC. That is Malkani vs. State of Maharashtra. So this was the case where a tape recorder evidence was used as to prove a particular case when it came for adjudication. So now three conditions were laid by the Honorable Apex Court therein, that first the conversation should be relevant in the matter of issue. So when I say the matter in issue, I think I'll have to refer to section 5. Section 5 of the Evidence Act. Can you just share section 5 of the Evidence Act? I know that you all might be aware of section 5. Anyway, section 5 of the Evidence Act, I would say, in my own opinion, is the gateway for any evidence to enter into the table of consideration. Table means
into the court of consideration, because that has two factors, two keys which are to be considered, or two keys which are to be satisfied for any evidence to reach the table of consideration, that is the judge's table. So that is, I would just read that before proceeding with anything. Evidence may be given of a fact in issue and a relevant fact. So here two things are relevant, two things are necessary. Given of fact may be given of fact in issue and relevancy of the fact. So these two are the gateways which allow any kind of evidence to enter into the court, or which are allowed into the court for the purpose of substantiating a particular case. So now, in this case, the Supreme Court had held that the conversation should be relevant to the matter in issue. So mind it, here 65A or B was not available in 1973, because 65A and B, the admissibility of this electronic records came only in the year 2000. I'll come to that later. So first, the conversation between the two, A and B, in this step should be relevant to the matter in issue, number one. Secondly, identification of the voices is more necessary. So this will have what to say? I would say that there is the identification of the voice. When you say that A has spoken something, so it will be that A's voice will have to be verified. So the identification of the concerned person. When I say that A has spoken, I'll have to substantiate that it is A's voice. So that is why the condition number two, which the Supreme Court had laid, was the identification of the voice. And thirdly, the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record. So third comes the accuracy. So accuracy also plays a vital role. So the unless and until the conversation is clear, only then it could be considered to be proved, or it could be considered to be an admissible evidence at that point of time. So that was the law which was in force before 2000. Okay. Now let us move to the third screen. Next screen, please. So I would say this case in 1976, Ziauddin Bakruddin Bahri's case in 1976. So this was a little ahead of 73, where they said the content of the tape recorder is a document. So this is the first step which we have taken to consider these electronic records, so as a document. So the first and foremost was in 1973, and then in 76, where they said the content of the tape recorder is a document. So now comes the vital play of any evidence to be considered as a document. Okay. So in this case, again, if you see, the voice of the person alleging to speak must be duly identified by the maker of the record or by others who know it. So here there are certain conditions which have been laid, because as you know, before 2000 there was no conditions to identify something. Today we are having 45A under the Evidence Act, which has been amended in 2009. I'll come to that later. So here, these were the conditions, because we had only judge-made law as in the year 2000 before. Because only thereafter we have now got these amendments to enable to verify the authenticity of all these electronic records. So then the Supreme Court had said that the voice of the person alleging to speak must be duly identified. So first condition. And the maker of the record by whom it is made. So just taking an example. Here we have, as we go around, we record something on our mobile. So the person who records it
will have to identify. So that is how you can take it. Okay. So the person who records it in a public place will have to authenticate that this is the person who had spoken. See, here you forget about a video. It is only a tape content which we are now discussing in this case. Okay. I think there is some popping up. I'll try to ask the person who's sharing the screen to make it a little bigger. Please zoom it in, because I think okay. So secondly, accuracy of what was actually recorded had to be proved by the maker. So the accuracy of the document of the tape recorder content will have to be proved by whom? By the person who is recording it. So ultimately, the court came to a conclusion that the content which was produced in original and has the presumptive value. So here the distinctions were drawn regarding the original tape, that it had a presumptive value, as however, unless and until they are objected, while the same is sought to be marked, and when a situation arises, it would be considered as a proven fact. I'm sorry. So now a tape, if it is original in its condition, so it takes a presumptive value, and unless it is challenged by the other side, when it is marked, then if it is not challenged, then it could be taken or considered to be a proven fact. Okay. So this was the judgment of 1976, as and when we were using these tape recordings for being considered in a court of adjudication. Okay. So now the next slide, please. So now came in, I think by the end of 2000, we got this Information Technology Act. So, okay, this Information Technology Act, as you all know, today we are all familiar with emails, WhatsApp, Instagram, Twitter, and other things which are all in the social media. But initially, when all this came in 2000, we did not have much awareness of all this. Okay. So at that point of time, internets were emerging. So internet means all networks to be connected from one end to the other and other things. And email were considered as very fast when compared to, because we had postal service before 2000, which was the only service which to share or send our communications. So after emails came, that has been dispensed with to some extent. Unless and until we had something emergent or to be sent by registered post and other things. Okay. So emails were considered, or emails were started to be used. And only when there was all this emerged, so then the Union of India at that point of time thought that they should notify the Information Technology Act. So that is how the Information Technology Act came into force in the year 2000. So now this act had penal provisions and civil provisions also. To stop here, I would say that before 2000, if someone was found sending fake mails or threatening mails, how they were dealt with is only through IPC, because that was the only general penal code which was available at that point of time. So subsequent to this this act coming into force in the year 2000, so penal provisions were also introduced. So that is regarding hacking, posting of hosting of obscene materials, bullying, and other things, which were all considered to be a penal provisions under the Information Technology Act. Okay. So now we'll go to the next. See, now in order to
essentialize what we are going to consider today, or what we are regarding the admissibility of any record. So we should also take into consideration how the Information Technology Act has been formulated in order to enable such electronic records. What is an electronic record? Because you please take note that before 2000 there was nothing called electronic records. Till 2000 we did not have any term called electronic records. So sorry However, for the interruption, sir. Yes, Sorry for the interruption, sir. Some of the people are insisting for bilingual, sir. But it's bilingual, it will reach over. Sir, தமிழ்லயே கொஞ்சம் கலந்து எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியா? ரீச் ஆகும்னு சரி, நினைக்கிறேன் சரி, சார். okay, I am சரி sorry. சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, then okay, fine. So okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி, ஸோ இது வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணதையும் வேணா நான் சொல்லிடுறேன். இஃப் யூ வாண்ட், அது தமிழ்ல வேணா சொல்லணும்னா சொல்றேன். எனிவே, ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் ப்ளீஸ் கோ பேக். முன்னாடி போங்க. ஓகே, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ்ல அந்த இதுல டேப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஐ திங்க் that be okay, சுரேஷ் சார்? டேப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டேப்ல இருந்து. ஓகே, இந்த எலக்ட்ரானிக் டேப்புங்கிறது எவிடன்ஸா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதே 2000க்கு முன்னாடி. ஓகே, ஸோ நிறைய பேருக்கு டேப் ரெக்கார்டர்னு ஒன்று இருந்துச்சா, இல்ல இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆர்வமா இருக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் என்னன்னா எனக்கு, ஸோ அதனாலதான் அந்த படத்தையும் போட்டு விட்டேன். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஹாவ் அது ஒரு பிக்சர் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் யூ அ விஷுவல் ஐடியா டேப் ரெக்கார்டர் எப்படி இருந்துச்சு. பிஃபோர் தட் வி ஹேட் கிராமோஃபோன், வி ஹேட் பிக் டேப்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அப்பெல்லாம் முதல்ல அதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ 1973 தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், ஐ புட் இட் வித் a caveat, சரிங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வாட் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ் இஸ் திஸ் மல்கானிஸ் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. 1973 வந்த கேஸ். இந்த கேஸ் தான் முதல் கேஸ். ஸோ டேப் ரெக்கார்டர், அப்பதான் டேப் ரெக்கார்டருடைய கண்டென்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா, யூஸ் பண்ண முடியாதாங்கிற இஷ்யூல அப்பதான் இருந்தாங்க. அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 3 கண்டிஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. அப்ப என்ன 3 கண்டிஷன்ஸ் போட்டாங்க? முதல் கண்டிஷன்ஸ், அந்த 2 பேர் அந்த டேப்ல பேசக்கூடிய கான்வர்சேஷன் ரெலவெண்டா இருந்துச்சா? ரெலவெண்ட் மீன்ஸ் இந்த கேஸுக்கு, அதாவது செக்ஷன் 5 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் உங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூன்னு ஒண்ணு இருக்கு, ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ இஷ்யூ இன் ஃபேக்ட்ங்கிறது என்ன வந்து டிஸ்பியூட், ஏ டு பிக்கு என்ன டிஸ்பியூட், அல்லது ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல என்ன விதமான சார்ஜஸ். ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் அட்மிஷன். ஓகே, ஸோ இது அப்பதான் இருந்தது. ஸோ இந்த காலகட்டத்துல there was no admissibility. இந்த டேப் ரெக்கார்டர் கண்டென்ட் வந்து உடனே அட்மிசிபிள் அப்படின்னு யாரும் சொல்லல. ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஆச்சு, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அப்ப இன் ஆர்டர் டு ஸ்டாப் கேப் ஒரு வயமீடியா பண்ணணுமேன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜட்மெண்ட் மூலமா சில கண்டிஷன்ஸ் ஸ்டிப்புலேட் பண்ணாங்க. எப்படி? ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் இப்போ 2 பேருக்கு, ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு கேஸ் நடக்குது. அந்த 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்திருக்கு ரிகார்டிங் ஒரு சேல் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 பேருடைய கான்வர்சேஷன் ரெலவெண்டா? எஸ், ரெலவெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ செகண்ட் என்னது, இது உண்மையிலேயே ஏ தான் பேசினாங்களா, பி தான் பேசினாங்களா, இவங்க 2 பேர் தான் இந்த கான்வர்சேஷன்ல இருந்தாங்களா அப்படிங்கிறது செகண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த செகண்ட் இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? ஓகே, தென் அப்புறம் தேர்ட்ல வந்து the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record. So கடைசியில் என்ன சொல்றாங்க, இந்த டேப் ரெக்கார்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட், அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எலிமினேட்டிங் erasing of the tape. அந்த டேப் வந்து அழிச்சு பதிஞ்சிருக்காங்களா, அழிக்க முடியாதா? ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து இந்த டேப்ல வந்து சில நாப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்குள்ள எல்லாம் நான் போக விரும்பல, ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு irrelevant as on today.
ஸோ அதை வந்து நம்ம இரேஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத தேர்ட் கண்டிஷன்ஸ் போடணும். தேர்ட் கண்டிஷனா அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்படித்தான் வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி, வெராசிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ இது மூணையுமே வந்து அப்ப இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ கான்வர்சேஷன் இருக்கணும், அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாய்ஸ் இருக்கணும், அப்புறம் அவங்களுடைய எலிமினேஷன் ஆஃப் இரேசிங் த டேப். ஸோ இதுதான் ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ இதை ரிவர்ஸ்ல வந்துருச்சு. இன்ஃபேக்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து எலிமினேட்டிங் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இரேசிங் த டேப் இஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ இந்த டேப் வந்து எந்த விதமான இதுக்கு உட்படல, எந்த விதமான மாறுதலுக்கு உட்படல. எப்ப? ஆஃப்டர் தி கான்வர்சேஷன், ஆஃப்டர் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் தி கான்வர்சேஷன். ஸோ இப்படித்தான் வந்து 1973 சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு முதல் தீர்ப்பு இந்த எலக்ட்ரானிக் டேப்புகளை பொறுத்தவரை வந்தது. ஸோ அடுத்த ஸ்கிரீன் போலாமா? ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்தவரை சேம். இங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் உள்ள பாருங்களேன். The voice of the person alleged to speak must be duly identified the maker of the record or by others who know it. ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையுமே நீங்க நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இது மூணுமே இன்னைக்குமே இருக்கிறது தான். இன்னைக்கு இந்த மூணையுமே we are implementing. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய டே டு டே ஸ்டைல்ல நம்ம வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இன்னைக்கும் அதை யூஸ் பண்றோம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இது 1976, அது கரஸ்பாண்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் போட்டிருக்கேன் 1976 to SEC-ல. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் தி பர்சன் நம்ம முதல் ஸ்லைட்ல பார்த்தோமே அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கேயும். வாய்ஸ் ஆஃப் தி பர்சன், accuracy and subject matter recording has to be shown to be relevant according to the rules relevant found in the Evidence Act. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு உட்பட்டு இருக்கணும். ஓகே. அண்ட் இறுதியா என்ன சொன்னாங்க, the tape content were produced in original. ஸோ இங்க தான் வந்து நம்ம வந்து we'll have to make a note. ஸோ இங்க வந்து இத வந்து எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரிஜினல் had a presumptive value. எதுக்கு? for being produced or being relied upon by the court as a proven fact. ஸோ ஒரிஜினலா இருந்துச்சு, அதோடைய நம்பகத்தன்மையை வந்து யாரும் சேலஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னா அது ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட். ஸோ இதுதான் வந்து அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இருந்த லா. ஸோ 1976ல இருந்து 2000 வரைக்கும் டேப் ரெக்கார்டரை பொறுத்தவரை மற்ற இது இல்லை. பட் இருந்த வரைக்கும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஹோல்டிங் குட் டில் 2000. சரிங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் போலாம். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே தமிழ்லயே போயிடுறேன் சார். ஐ திங்க் people will be comfortable in Tamil. Okay. ஸோ இப்போ 2000 வருஷம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்துச்சு. எப்போ வந்துச்சுன்னா பை தி எண்ட் ஆஃப் 1990ல வந்தாச்சு. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேற பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர்ஸா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இவ்வளவு பெருசா எல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து நமக்கு சிறுசா இருக்கும். அப்போ ரொம்ப பெரிய ஹியூஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் 1995ல தான் வந்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரை 1995 if I am right இன்டர்நெட் கான்செப்ட் வந்துச்சு. அப்போ இன்டர்நெட்ங்கும் போது யூ கேன் ஷேர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுல வயா தி வர்ச்சுவல் மெயில். ஸோ உடனே இன்ஸ்டன்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் இங்க நான் அனுப்பின நிமிஷம் அவங்களுக்கு கையில வரும். ஆனா வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன எல்லாம் தபால் தான் போடுவாங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட். அப்பெல்லாம் கொரியர் சர்வீஸ் கூட கிடையாது. we had only normal service, only கார்டு, இன்லேண்ட் லெட்டர், ஆல் திஸ். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது இன்டர்நெட்டும் இமெயில் வரும்போது எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு பெரிய புதுசாகவும் தெரிஞ்சது. இட் வாஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள். எல்லாருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வசதியாகவும் இருந்துச்சு. அமெரிக்கால இருந்த பசங்களோட பேசுறதுக்கும், வெளிநாட்டுல இருக்கிறதுக்கும், வெளியில இருக்கிறது உடனடியாக ஷேர் பண்ணக்கூடியதுக்கும் ஒரு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. ஸோ 2000ல இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஆக்ட்ல வந்து பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு, சிவில் காம்பன்சேஷனும் இருந்தது. இதை ஏன் நான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை பத்தி இவ்வளவு தூரம் நான் இன்சிஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை வச்சு தான் இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிற நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ்ங்கிறத வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. இதை பேலன்ஸ் பண்ணி இதோடைய நம்பகத்தன்மை, இதை பூரா அந்த கோர்ட்ல வந்து
அட்மிசிபிலிட்டிக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகத்தான் இதை பூரா அப்ப வந்து இந்த ஆக்ட் வருது. நம்பர் 1. இப்ப இதுலயே இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னு 2000க்கு முன்னாடி இமெயிலேயே வந்து எப்பப்ப ஏதாவது ஒரு புதுசா வருதோ அங்க வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்தான் செய்யும். ஸோ இமெயில் வர ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த வர ப்ராப்ளம், டெஃபமேஷன் இருந்துச்சு, சைபர் புல்லிங் இருந்துச்சு, த்ரெட்டனிங் மெயில்ஸ் இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஹவு டு பிரிங் தம் டு தி கோர்ட்? எதுவும் இல்லை. அப்போல்லாம் ஒன்லி ஐபிசி மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் ஒரு பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. எப்போ? தட் இஸ் இன் தி இயர் 2000. ஸோ பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் 2000க்கு அப்புறம் வந்துச்சு. ஸோ நவ் தட் தேர் ஆர் மெனி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ நவ் வி ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் எண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் ஓடிடியில் இருக்கோம், ஓவர் தி டாப் டெலிவிஷன்ல இருக்கும். ஸோ இந்த 20 வருஷத்துல நம்ம பரிணாம வளர்ச்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி போட்டு வளர்ந்துருச்சு. பட் இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எவ்வளவு தூரம் நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய கேசஸ் வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து அது அவ்வளவா வந்த மாதிரி தெரியல. ஓகே, அடுத்த ஸ்கிரீன் போலாம். ஓகே, இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில தான் முதல்ல வந்து 2C அண்ட் 2D. ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டுக்கு டெஃபினிஷன் கிடையாது. டேப் ரெக்கார்டருங்கிறது இது யூஸ் பண்ணனால அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ரெகனைஸ் பண்ணனால யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி, கிரெடிபிலிட்டி அண்ட் வெராசிட்டி. ஸோ அதனால யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை முதல்ல நீங்க இதை வந்து ப்ளீஸ் டேக் நோட் அண்ட் ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ரீட். The electronic records means data, record, or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form, or a microfilm, or computer generated micro record. So, இது எல்லாமே electronic record. So, electronic recordங்கிறது எப்ப டிஃபைன் பண்றாங்க? 2000ல டிஃபைன் பண்றாங்க. என்னது? Any data, record or data generator. ஸோ டேட்டா ஜென்ரேட்டருங்கிறதுக்கு நான் பின்னாடி சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ டேட்டாங்கிறது என்ன? நம்ம ஃபீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு செய்திகள், நம்ம உள்ள கொடுக்கக்கூடியது டேட்டா. மீன்ஸ் எனி டேட்டா, ரெக்கார்ட் ஆர் டேட்டா ஜென்ரேட்டர். ஸோ நம்ம ஒன்றை கொடுத்து கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஒரு டேட்டா ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த அவுட்புட், ஸோ இது வந்து இமேஜ், சவுண்டு, ஸ்டோர்ட், ரிசீவ்ட் ஆர் சென்ட். மெயிலில் ரிசீவ் பண்றோம், போட்டோஸ் சென்ட் பண்றோம். So all this in electronic form. So please be careful. இதுல வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருந்தா மட்டும்தான் இது எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட். இது நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அன் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட். ப்ளீஸ் டேக் நோட். இது ஏன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பின்னாடி. ஸோ as long as வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கணும். ஸோ இதுதான் 2C. ஓகே, ஸோ இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஷன் 4. ஸோ இது வந்து நாளைக்கு சப்சிக்வெண்டா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் இது வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அக்சசபிள் ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். எதுக்கு? ஸோ ரிட்டென்ஷன் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ். ஸோ அந்த இதுக்காக தான் செக்ஷன் 4ஐயும் இன்கார்பரேட் பண்றாங்க. So there's some scribbling on it. Anyway. Thank you. So section 7, retaining the electronic record for any specific period. So இதையுமே தயவு செய்து கவனமா பாருங்க. I will come to that when we are dealing with Evidence Act, because section 90A speaks about this specific period. So எது காலகட்ட வரைக்கும் இது இருக்கணும்? The section 7 வந்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க ரீடைன் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ரீடைன் பண்ணா எவ்வளவு நாளைக்கு ரீடைன் பண்ணணும் எங்கேயும் சொல்லியிருக்கா? இல்ல. அதுக்கு வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு ப்ரொவிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு பீரியட் வரைக்கும் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ தட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஷில் பி டீம்ட் டு ஹேவ் பீன் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ தட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஷில் பி டீம்ட் டு ஹேவ் பீன் சாட்டிஸ்ஃபைட் இஃப் சச் டாக்குமெண்ட் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ரிட்டைன்ட் இன் தி எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம். ஸோ நீங்க அந்த இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது எப்ப? இது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்லயே நீங்க ரிட்டைன் பண்ணினா தென் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகேவா? தென் 17(9)A.
ஸோ இந்த 79A எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா 2009ல தான் வந்துச்சு. இதுல தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேட் நோட்டிஃபைட் எக்ஸாமினர்ஸ் ஃபார் தீஸ் எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் பூராமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. நம்பர் 1 ஆஸ் பர் 2C. ஸோ அல்லது ரெக்கார்ட் அல்லது வாட் எவர் இமேஜ் ஆர் சவுண்ட் ஆர் எல்லாமே என்ன எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸாமின் பண்ணோம். நம்ம செக்ஷன் 45 மாதிரி செக்ஷன் 45ல வி ஹாவ் அன் எக்ஸ்பர்ட். எதுக்கு? ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்றோம். ஸோ இதே மாதிரி 79A இங்க வரும்போது எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல 45Aங்கிறது கரஸ்பாண்டிங்கா வந்தது. ஓகே. ஸோ 45Aங்கிறது எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல இந்த எக்ஸாமினேஷன் பண்ணக்கூடிய விட்னஸ் உடைய ரிப்போர்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூங்கிறத அதுல இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் இன் தி இயர் 2009. சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கம்மா, if you don't mind. Can you just make it a little bigger? Okay. Okay, I'll continue with this. No issues. ஓகே. ஸோ இங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து செக்ஷன் இப்ப வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட வந்து 2000ல தான் அமெண்ட்மெண்ட், மேஜர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. என்ன மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு? செக்ஷன் 3 அமெண்ட் பண்ணாங்க. செக்ஷன் 3 அமெண்ட் பண்ணி என்ன சொல்ல வந்தாங்க? செக்ஷன் 3ல என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு? கோர்ட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். எதுக்காக? ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அட்ஜுடிகேஷன். கேஸுக்காக நீங்க எந்த விதமான எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸையும் நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் 3(2) வருது. ஸோ நான் அப்ப அதையே வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் செக்ஷன் 5 பத்தி. ஸோ செக்ஷன் 3(2)ல எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட். ஸோ செக்ஷன் 5ல இருந்து ரெலவென்ட் ஃபேக்ட்ஸை எடுத்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இவாலுவேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ செக்ஷன் 22A oral admission as to the content of the electronic record. ஸோ நீங்க இதுல கவனமா கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும். oral admission as to the content of the electronic record. So இந்த oral admission of the electronic recordங்கிறத 22A அமெண்ட்மெண்ட் அப்பதான் வந்தது. ஸோ any electronic record நீங்க கொடுத்தாலும் it is admissible. எப்ப? சர்டிபிகேட்டோடையோ ஒரிஜினலையோ கொடுத்தீங்கன்னா it becomes admissible. பட் இந்த சர்டிபிகேட்டோட வர்றதுக்கு மட்டும் we have to prove the content. So oral admission as to the content of the electronic document, that is the 22A. சரிங்களா? So then section 45A, forensic experts opinion by examiner appointed under 79A of the Information Technology Act. So 79ல நான் என்ன சொன்னனோ, எலக்ட்ரானிக் எக்ஸாமினர் அப்பாயிண்ட் பண்றது யாரு? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட். அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் எக்ஸாமினர்ஸ், ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எக்ஸாமினரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை வந்து யூ கேன் ரிலை அப்பான் இட் அண்டர் 45A. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் அவைலபிள் த்ரூ திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் இன் 2009, எஸ்பெஷலி 45A. ஸோ 79Aவும் 45Aவும் came into force only in the year 2009. Others were in effect from 2000. ரைட்டுங்களா? ஸோ நவ் 65A and B, procedure for marking electronic evidence, and section 45A regarding the examination of electronic evidence by an expert according to section 79 of the Information Technology Act 2000. So section 67A, 85A, BC, section 88A and 90A regarding presumption. All these sections were introduced or incorporated into the Evidence Act in the year 2000. எதுக்காக? எல்லாமே presumptive value. See, please note, the presumptive value is only regarding the document and not the content. கண்டென்ட்டுக்கு வந்து presumptive value இல்ல. டாக்குமெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் இருக்கு. எதுல இருக்கு? வர்ச்சுவலா இருக்கு. வர்ச்சுவல் இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு டிவைஸ்ல இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான presumption தானே ஒழிய it is not another thing. 67A I'll deal with it separately. That is a digital signature. அது தனி. ஸோ மற்றதை பொறுத்தவரை வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்டோ எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டோ
all this will come as with a presumption regarding the existence of the document alone and not regarding the content. Okay. Okay. Please go to the next screen. So I think இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காவே இருக்கும். ஏன்னா இது ஃப்ளாப்பின்னு சொல்லி நாங்க வந்து 2000க்கு முன்னாடி நாங்க யூஸ் பண்ண கம்பேட்டபிள் டிஸ்க்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சிடிஸ், அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் அந்த ஃப்ளாப்பி டிரைவ்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டு carry the data from one computer to the other. We use this floppy disk. So இன்னைக்கு வந்து compact disk, pen drive, memory card, mobile phonesலயும் hard drive இருக்கு. So because you can save, அங்க அதுலயும் நீங்க சேவ் பண்ண முடியும். So hard diskங்கிறது இன்னைக்கு எல்லாத்துலயுமே இருக்கு, கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு, லேப்டாப்ல இருக்கு, on all devices. Okay. So next screen, please. Okay. So, Sir, yes. Hello. sir, I have a doubt, sir. May I? Yes, please. Sir, I have a doubt. So can I ask? Yes. So Yes, can please. you please elaborate difference between the content of the document and the electronic document? I didn't get that, sir. See, content means what is available in the document. Okay. See, because I told you earlier in 1976, the Supreme Court said that the tape recorder content was considered to be a document. Okay. As a whole. When you read it, see now that just take an example of holding a paper. Paperல ஒரு content இருக்குன்னா அந்த பேப்பர்ல இருக்கிறது you can see it as white and black, you can feel it, right? It is in your hand, இல்லையா? Yes, sir. So that is tangible. I can say it, I can use that word tangible. You can touch it, you can hold it, you can scribble on it, you can do modifications, you can do all kinds of appending other things. But virtual வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா it will have its own impact in the forensic lab. So that is why. So இதுக்காக தான் என்னன்னா virtual-ஆ இருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கும் அந்த கண்டென்ட் வந்து unless and until it is original, it cannot be relied upon for further use before the court. Okay. So authenticity plays a much vital role when you rely upon such documents. See, now you know that when a document can be, when a document which is in a hard copy form, that is a paper form, எப்ப வந்து you can use it or எப்ப மார்க் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 62, 63, everything is available in the Evidence Act. இல்லைங்களா? Yes, Hello? sir. But here you are holding, or you are only now trying to circulate a document in a electronic form. Okay. So what is inside the in the memory card? Can you see it? No. The content, can we see it? No. It has to be evaluated. It has to be opened. It has to be opened through a particular software to know the content or see the content, right? Yes, sir. So okay, number one. Number two, this content can be modified, right? Can you modify it? A document, if you modify it, it is legible. So then we can term it to be a forgery. Okay, here, if you modify it and take a printout, can anyone identify it? In No, simple sir. terms? No. So you cannot do that. If you do that, you will you are doing an act, but that will not be known to anyone. Am I right? Yes, sir. Got it, sir. Got it. Thank you, sir. So this difference will be exhibited only under the forensic report. When these changes are made to a document in a virtual, when it is in the software, when it is in the electronic form, if there is a modification, that is spoken, that is spelled out by the examiner in his report, that this document has been subjected to change. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So now, the introduction of section 65A and 65B was in the year 2000, as I already told you. So now, here, the provision read like this.
the content of the electronic record may be proved in accordance with the provisions of 65B. So electronic records can be proved by or in accordance with 65B. 65B ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, என்ன ப்ரொசீஜர் கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட். ஸோ அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நாட்வித்ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் கண்டெய்ன்ட் இன் திஸ் ஆக்ட், any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in an optical or a magnetic media produced by a computer, hereafter referred to as a computer output, shall be deemed to be a document if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and the computer in question, and shall be admissible in any proceeding. So I'll stop here for a moment. இங்க நான் நிக்கிறேன். ஏன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து முதல்ல இதை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு என்ன எப்படி இருக்கணும்? பிரிண்டடா இருக்கலாம், ஸ்டோர்டா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஆன் பேப்பர், பிரிண்டட் ஆன் பேப்பர் அந்த அவுட்புட்டை கொடுக்குறீங்க, பட் வர்ச்சுவலா இருக்கிறதையும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அது வந்து நாங்கள் அதான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் வரும்போது தான் அதை வந்து ஐ கேன் எலாபரேட் ஆன் பேப்பர். பேப்பர்ல இப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா தட் இஸ் ரெஃபரிங் டு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டோர்ட், ரெக்கார்டட் ஆர் காப்பீட் இன் an optical or a magnetic media produced by a computer, herein referred to as a computer output. ஸோ நீங்க இங்க கம்ப்யூட்டருங்கிறத வந்து யூ கேன் சே எனி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். எலக்ட்ரானிக் டிவைஸுங்கிறது என்னது? மொபைல் ஃபோன் இஸ் ஆல்சோ an electronic device. ஸோ ஆல் these things are done by a electronic device also. ஸோ ஹியர் நம்ம ஒரு மொபைல் வச்சிருக்கோம், மொபைல்ல ரெக்கார்ட் பண்றோம், அதை காப்பி பண்றோம். இதுல நம்ம மெமரி கார்டில் காப்பி பண்றோம், இல்ல லேப்டாப்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ ஆல் திஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து மொபைலை வச்சு நம்ம பண்றோம். ஸோ மொபைல் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி an electronic device. ஸோ இந்த டிவைஸ்ல இருக்கிற அவுட்புட்டை வந்து ஷால் பி டீம்ட் டு a document if the conditions. Hello. If shall be deemed to be a document if the conditions mentioned in this section are satisfied. So in the section 65 ல சொல்லக்கூடிய conditions satisfy பண்ணா அந்த content, எந்த content, the computer குள்ள இருக்கிற content வந்து is considered to be a document. Okay, and the computer in question and shall be admissible in any proceeding. So it is deemed to be a document if the conditions are satisfied. என்ன கண்டிஷன்ஸ்ங்கறத பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட். அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அட்மிசிபிள் இன் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது இட் இஸ் அட்மிசிபிள் இன் எவிடன்ஸ் வித்வுட் ஃபர்தர் ப்ரூஃப். ஸோ ப்ளீஸ் நோட், கைண்ட்லி நோட் இந்த 3 லைன், வித்வுட் ஃபர்தர் proof or production of the original as evidence of any content of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible. So please இதை நீங்க தயவு செய்து 65B1 வந்து you will have to make it, you will have to bear it in thorough. கொஞ்சம் தரவா இருந்தா தான் it will be very very easy for you to ascertain or understand what is an electronic record and when, how and why you should use it. Okay, so இந்த 65B வந்து நீங்க இன்வோக் பண்ணும்போது it is deemed to be a document. Number 1, எப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா, எந்த கண்டிஷன் 65B ல சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா இது பூராமே வந்து this will become a deemed document and the evidence contained in the original or of any fact stated therein. So இந்த நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காப்பி, நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செகண்டரி காப்பி with the certificate or with the what are the conditions, and the conditions 65B ல சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து will be admissible in evidence. Okay.
ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் 65B4 வந்துட்டேன். ஏன்னா செக்ஷன் 50 இதுல இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் செக்ஷன் 65B4ல the certificate enclosing of a certificate is much stipulated. இதுல தான் வந்து எப்ப வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும், யார் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத வந்து சொல்லி இருக்கிறது இந்த 65B225 225ல சொல்லியிருந்தாலுமே என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும், அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன இதுல இருக்கணும் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு செக்ஷன் 4ல தான் வந்து யார் கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. In any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of the section, a certificate doing any of the following things, that is to say, identifying the electronic record, containing the statement and describing in the manner in which it was produced. So, இப்ப நான் வந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறேன். நான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்லயே எடுக்கிறேன். எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல எடுக்கும் போதுதான் 65B வரும். If I am going to give it in white and black, it will not come. Okay, number 1. So அப்ப நான் வந்து எடுக்கும்போது 4A இந்த நான் ரெக்கார்டை வந்து I have to give a certificate stating இந்த identifying this electronic record, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இது என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, இல்ல என்னுடைய மொபைல்ல இது இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்படிங்கறத கொடுக்கணும். யார் கொடுக்கணும்? whoever is the in charge and responsible. அது செக்ஷன் 65B2ல சொல்லியிருப்பாங்க. பீரியட் எல்லாமே அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் தி லெட்டருக்கு வரும்போது நான் அதை பத்தி உங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ ஐடியா ஆஃப் தட். ஸோ giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by that computer. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் தான், இந்த மொபைல் தான், இந்த டிஜிட்டல் கேமரா தான், இந்த சிசிடிவி கேமரா தான் வந்து இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான சர்டிபிகேட் தான் 65B4 சப்கிளாஸ் A and B8ABC எல்லாமே வந்து ஸ்டிப்புலேட் பண்றது யாரு, அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் will have to give a certificate. Okay, so C, dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in subsection 2 relate to relevant period, எவ்வளவு நாளைக்கு ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன டேட்டா கொடுக்குறோம், என்ன டேட்டா வருது, எல்லாத்தையுமே வந்து செக்ஷன் 2ல டீல் பண்ணிருக்காங்க. நான் செக்ஷன் 4 மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ இதுதான் வைட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் 65B1 வந்து எப்ப நீங்க செகண்டரி டாக்குமெண்ட் கொடுக்கலாம், எப்படி அட்மிசிபிள்னு சொல்லியிருக்கு 65B1ல. 4ல யார் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணுங்கிறத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ யார் ரெஸ்பான்சிபிள், நான் வந்து அன்னைக்கு இப்ப என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் என்னுடைய மொபைல்ல இருக்கு அப்படின்னா நான் தான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். கான்டெம்பரரி சர்டிபிகேட்னு சொல்றது அது பேர். இப்ப நான் வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புறேன், உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு யூ ஃபீல் பேட், அப்ப நீங்க வந்து என் மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த மெயில வந்து நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர்ல பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு நீங்க யூ கேன் கிவ் அ சர்டிபிகேட் ஸ்டேட்டிங் தட் இட் ஹஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் மை கம்ப்யூட்டர். ஸோ அந்த ரெலவென்ட் பீரியட், அந்த ரெலவென்ட் டிவைஸ், அதை பத்தி எல்லாம் யூ ஹாவ் டு கிவ் particulars in your 65B letter. The conditions which have been stipulated and purporting to be signed by a person occupying a responsible office position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities, whichever is appropriate, shall be evidence of any matter stated in that certificate. And if for the purpose of this subsection, it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and the belief of the person stating it. So in the certificate la vandu I'll have to say idu vandu it is to my best of my knowledge, என்னுடைய நாலேஜுக்கு உட்பட்டு இது வந்து உண்மை அல்லது என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு இது உண்மையா தெரியுது அப்படின்னு நான் வந்து அந்த சர்டிபிகேட்ல கொடுக்கணும். ஸோ இது எப்ப இந்த சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும், நான் வந்து செகண்டரி காப்பியை ரிலை பண்ணும்போது, செகண்டரி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்
நான் வந்து கொடுக்கும்போது அதுதான் வந்து 65B உடைய நெசசிட்டியே அதுதான். செகண்டரி டிவைசஸ் ஆர் செகண்டரி டாக்குமெண்ட். நீங்க டேப் ரெக்கார்டர் பார்க்கும்போது என்னன்னா அந்த ஒரிஜினலவே டைரக்டா கொடுத்தாங்க, அதனால அக்செப்டட். ஸோ 2000க்கு அப்புறம் டூப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். ஒரு சிடியில வந்து ஒரு 1000 சிடி போடலாம், எத்தனை லட்சம் சிடி போடலாம். எதை வந்து ஒரிஜினல் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஸோ யார் முதல்ல கொடுக்குறாங்க, யார் வந்து இதை கொண்டு வர்றாங்க, அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சர்டிபிகேட் தேவைப்படும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. இது வந்து இந்த கேஸ் டீடைல்ஸ் தான் தெரிஞ்சது. இந்த மொஹிந்தர் சிங் பேந்தர் சுரேந்தர் கோலி ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து இந்த கிரிமினல் அப்பீல்ல கொஸ்டின் அரோஸ் என்ன அப்படின்னா, கன்ஃபெஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது இருக்கு. எதுல இருக்கு? வீடியோல இருக்கு. அத வந்து நம்ம வந்து அட்மிசிபிளா இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அந்த கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும்போது செக்ஷன் 4 ரிலேட் பண்ணி, செக்ஷன் 4 ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட ரிலேட் பண்ணி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த ஜட்மெண்ட்ல. ஸோ இதை வந்து நீங்க யூ கேன் நோட் திஸ். The question arose to the admissibility of the confession statement which was recorded in the video. As there is no provision for video recording of the confession statement, the High Court observed that in this connection, Section 4 of the IT Act provides that information or any other matter should be in writing or in a typewritten or a printed form, but the requirement is deemed to have been satisfied if the information or matter is rendered or made available in an electronic form. So Section 4 தான் வந்து வைப்பிங். அவன் வந்து டைப்ரைட்டர்ல தான் இருக்கணும், ரைட்டிங்ல தான் இருக்கணும், பிரிண்டட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணுங்கிறத வந்து deemed provisions வந்து செக்ஷன் 4 தான் என்ன சொல்றான், if it is even in a electronic formல இருந்தாலுமே it is admissible or it is authenticated. Okay, so அதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் ஹைகோர்ட் further relied on section 65B of the Evidence Act and held that the confession was admissible. So நான் வந்து இதுல வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த ஜட்மெண்ட்ல நான் நோட் பண்ண முடியல, வெதர் இந்த இது வந்து 65B வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதர் சேலஞ்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஆடியோ வீடியோ ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது எப்படி ரிலை பண்ணலாங்கிறது தான் சுப்ரீம் அது இந்த உத்தரப்பிரதேஷ் ஹைகோர்ட், இஃப் ஐம் ரைட், அலகாபாத் ஹைகோர்ட் ஹேஸ் ஹெல்ட் so in this judgment. Okay, so admissibility of confession recorded using audio. So audio video recordingல ரெக்கார்ட் பண்ண கன்ஃபெஷன் ரிலையபிளா? If it passes the test of 65B and section 4, it is admissible அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்த ஸ்லைடு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. இது வந்து 2006ல நடந்ததுக்கு, ஈவன் பிஃபோர் 2009ல அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு முன்னாடி. ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சர்டன் பீப்புள் வேர் சர்டன் எம்எல்ஏஸ் வந்து அதுல அந்த பார்ட்டியில இருந்து தேவர் டிஸ்குவாலிஃபைட். ஸோ அதை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது கோர்ட்டுக்கு வருது, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு. ஸோ அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து 2 டெலிவிஷன் சேனலுக்கு கொடுத்த பேட்டியை வச்சு ஸ்பீக்கர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணது ரைட்டு அப்படிங்கிறாங்க. When hearing the matter, the Supreme Court considered the digital evidence in the form of interview transcripts from Zee News television channel and Ajay Talk television channel and the Haryana News of Punjab Today television channel and confirmed that the disqualification was correct. ஏன் இந்த ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி மட்டும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் சி இதை என்ன, நீங்க ஏன் வந்து இதை ஒரிஜினலை ஏன் வந்து நம்ம ரீட்ரேட் பண்றோம்னா, it can stand alone as an evidence. Can stand alone as an evidence to substantiate and become an admissible evidence in the issue on fact, in the factual issue, right? Okay. Next slide.
ஓகே, இது வந்து சரி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கேஸை நீங்க ப்ராசிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரிஜினல்ல as far as possible please produce the original. ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த பெஸ்ட் மெத்தட் டு ப்ரூவ் ஆடியோ வீடியோ கண்டென்ட் மொபைல் ஃபோன் வித் மெமரி கார்டு யூ ஹேவ் டு சரண்டர் டு தி கோர்ட். ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஒரிஜினல் ஃபார்ம் விச் இஸ் அட்மிசபிள், விச் கேன் override ஆல் தி அதர் கண்டிஷன்ஸ். செக்ஷன் பி தேவையில்லை, செக்ஷன் 65B தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. யூ கேன் கோ டைரக்ட்லி. ஐ வில் கம் டு தட் லேட்டர் based on other judgments which I have taken for you in this slide. So original recording in the mobile, preserving the memory card. So the memory card will have to be preserved for further evaluation and obtaining the forensic opinion on the memory card. So எப்ப நீங்க வந்து ஒரு டூப்ளிகேஷன் பண்றீங்க, இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற டேட்டா வந்து you are duplicating in a CD, on a CD or you are saving it into a memory card or a memory pen drive. அப்ப நீங்க வந்து you have to send it for the forensic expert's opinion. Please mind it. Even the original will have to be subjected to examination under 79A and 45A of the Evidence Act. 79A of the Information Technology and 45A of the Evidence Act. Okay. So whatever, invariably, whether it is original or secondary document, electronic document, they will have to be subjected to forensic opinion based on the record. So the memory card along with the opinion before the court. So all idu ellathiyume consolidate panni. So modalla mobile or the hard disk. I will put it a hard disk. I think I am wrong. Mobile phone mattu sollirukka, computer series adukkaga ipo vandu or CCTV recording irukku. CCTV கேமராவே தூக்கிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ நிறைய கேசஸ்ல பார்த்துருக்கோம், கம்ப்யூட்டரவே தூக்கிட்டு வந்து வச்சுக்குவாங்க. அது தேவையில்லை. ஹார்ட் டிரைவ், அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க், அந்த மெமரி ஹார்ட் டிரைவ், அதை தூக்கிட்டு வந்து கொடுத்தாலே போதும். ஸோ தென் பிகம்ஸ் ஒரிஜினல். ஸோ 65B is dispensed with. Arising the situation does not arise for 65B. So and the original will have to be preserved. So you can take duplications. You can send it for forensic expert opinion and then file your before the concerned court. So next screen. So in the case வந்து 2015ல வந்த கேஸ். So இந்த கேஸ்ல என்ன ஆயிருக்குன்னா, this is again a voice recorder. So tape recorder எப்ப நம்ம 2000க்கு முன்னாடி பார்த்தோம், 2015ல ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் கேஸ் வந்து 2015ல அரைஸ் ஆச்சு. இந்த சஞ்சித் ராவ் சவான் கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல இட் கேம். இந்த கேஸ்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு ட்ராப் வாஸ் லேட். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நார்த் இந்தியாவில தான் அந்த ட்ராப்ல வந்து ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்றாங்க. ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணாங்க, ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது ஸோ தட் வாஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஹியரிங். அதெல்லாம் கேட்டு பார்த்துருக்காங்க. கேட்டு பார்த்துட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து தே கேவ் அ நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட். அது வந்து ஹைகோர்ட் வந்துச்சு. ஹைகோர்ட் செட் நோ, ப்ளீஸ் கிவ் சாங்ஷன், ப்ராசிக்யூட் தி பர்சன். அது சுப்ரீம் கோர்ட் போனோடனே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, held that as the original voice recorder could not satisfy the authentication test, it had held that the accused could not be subjected to face the ordeal of trial, as the original could not pass the legal scrutiny as contemplated under section 79A of the Information Technology Act. So அந்த ஒரிஜினலுடைய வேல்யூ இப்போ உங்களுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரிஜினல் வந்து இஃப் இட் இஸ் டேம்பர்ட், ஒரிஜினல் வந்து இட் இஸ் நாட் சோ ஆடியோபிள், எதுவுமே கண்டென்ட் இஸ் நாட் சோ ஈஸிலி அக்சசபிள். தட் இஸ் டு ஹியர், பிகாஸ் இது வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்னா அவங்க வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்கணும், அல்லது அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரெக்கனைஸ் தி வாய்ஸ். ஸோ அப்படி இல்லாதப்ப இந்த நபரை வந்து நீங்க கோர்ட்ல கேஸுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொன்ன கேஸ் வந்து இந்த கேஸ் 2015ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது ஒரிஜினல் வியர்சஸ் செகண்டரிங்கிறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் யூ அன் ஐடியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ
இந்த case is a very interesting case in the of the Delhi High Court, Kishan Tirupati's case. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் வந்து it is a very interesting case. இந்த கேஸ்ல வந்து CCTV footage வந்து was relied upon for the murder case. சரிங்களா? அப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க, இந்த ஒரிஜினல் சிடியை வந்து அவங்க போட்டு பார்க்குறாங்க. ஒரிஜினல் டிவிடி ஆர் கண்டென்ட் விச் இஸ் தேர், இட் இஸ் சாட் டு பி பிளேட் இன் தி ஓப்பன் கோர்ட் டிவிஷன் பெஞ்ச். இதுல வந்து கன்விக்ஷன் ஆகுது, கன்விக்ஷன் மேல அப்பீல் வருது ஹைகோர்ட் ஆஃப் டெல்லியில. அப்ப ஹைகோர்ட் ஆஃப் டெல்லி வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க தே பிளேட் தி ஒரிஜினல் வெர்ஷன், ஒரிஜினல் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் பிஃபோர் தி கோர்ட் அண்ட் தென் தே கம் டு தி கன்க்ளூஷன். நான் அந்த ரெட்ல இருக்கிறத மட்டும் படிக்கிறேன். ரெட்ல இருக்கிறத ஐ திங்க் it's very, very essential for you to keep note of. When primary or direct evidence in the form of original data, be it a CD, hard drive, or any electronic record is produced, the same is admissible and taken on record. Such primary or direct would enjoy a unique position, for anyone who watches the said evidence would be directly viewing the primary evidence. Section 60 of the Evidence Act, read in this slide, when we see the CCTV footage, we are in the same position as that of a witness who had seen the occurrence. Please note, inga neenga dayi seidu gavanikkanum, we are in the same position as that of a witness. நாங்களே witness ஆ இருக்கோம், இந்த கண்ணுற்று சாட்சியாக நாங்களே மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட் உடைய வந்து ஃபைண்டிங். We are in the same position as that of a witness who had seen the occurrence, though crime has not have occurred at the time when the recording was played, but earlier. இந்த சம்பவம் இப்ப நடக்கல, முன்னாடி நடந்துச்சு. ஆனா எங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க நடந்ததை நாங்க போட்டு பார்க்கும் போது நாங்களே ஒரு விட்னஸ் ஆயிடுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரிஜினல் ரெக்கார்டுக்கும் உண்டான ஒரு வேல்யூ. ஸோ original plays its own different value because it is authenticated. It has it for itself. Okay. So next slide, please. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is again another Delhi case. இது டாக்டர் முரளிதரன் ஜி கொடுத்த கேஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இதுல வந்து வரும். ஒண்ணு வந்து ஹார்ட் டிஸ்கையும் கொடுத்துருக்காங்க, அக்யூஸ்டுக்கு என்ன கொடுக்கணுமா கொடுக்க கூடாதாங்கிறத பத்தி இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து இந்த கேஸ்ல தான் வந்து ஹைலைட் பண்றாங்க. அது தேர்ட் என்னன்னா, ஒரிஜினலையும் கொடுத்துருக்காங்க, 65B ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ 65B ஏன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பரவாயில்ல, இட் வில் நாட் ஓபிவேட், அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஒரிஜினலும் வந்திருக்கு, செகண்டரியும் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. யூ கேன் எவாலுவேட் தி ஒரிஜினல் and also the accused should be given a copy. So in the judgment la in the law வந்து came to be said. And third also in the case la என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த certificate ன்னு சொல்லி 65B ல certificate இப்படி தான் இருக்கணும்ங்கற ஃபார்மேட் கிடையாது. You can even give it as an affidavit. So அதுதான் இதுல சொல்லிருப்பாங்க. It was held that all that is necessary is that person giving the certificate affidavit under section 65B(4) should be in a position to certify and state that the electronic record meets the stipulation and conditions mentioned in 65B(2), identify the record, electronic record, describe the manner in which the computer output was produced, and also give particulars of the device involved in production of the electronic record for the purpose of showing that the electronic record was prepared by that computer. So in the computer தான் இந்த ரெக்கார்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. இப்போ நீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் இந்த அஃபிடவிட்ல இருக்கலாம். கேன் பி ஈவன் இன் ஃபார்மேட் ஆஃப் அன் அஃபிடவிட் அப்படின்னு சொன்னது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, குந்தன் சிங் கேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ மார்க்கிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸுங்கிறது ஆல்சோ another vital role in any proceedings, right? ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்
இது வந்து 2011ல வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்வர்சேஷன் சூட் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து இந்த இதை வந்து இந்த சூட் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் A and B வந்து வந்து மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வர்றாங்க. So that was negatived by our High Court. That went to Supreme Court in 2011. So அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இல்ல it can be marked. So electronic recorded conversation were refused to be marked at the fag end of the trial. The apex court held and directed to consider the same. So அந்த ஸ்டேஜா இருந்தாலும் if it is relevant it could be marked. So அதுதான் வந்து 2011ல சொன்னது. So Samsheer Singh Verma இந்த கேஸ் வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் கேஸ். இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, accused files an application saying என்கிட்ட ஒரு சிடி இருக்கு, இந்த சிடியை பாத்தீங்கன்னா நான் நிரபராதி, என்கிட்ட வந்து நான் வந்து இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்டை அவன் ரிலை பண்றான். ஸோ வெதர் தட் குட் பி ரிலைட் அப்பான் அப்படிங்கிறது தட் ஆல்சோ ஹாஸ் கான் ஃபார் அ கன்சிடரேஷன். சுப்ரீம் கோர்ட்ல அதுலயுமே என்ன சொல்றாங்க, டு இன்டர்பிரட் as to that CD was also an electronic document, and further held that if the electronic document is enlisted as a document either by the prosecution or the accused, in this case the accused had relied upon the CD by filing an application under 294 CRPC to disprove the prosecution case, following which he could be punished accordingly. So in the case liyume enna sonnanga, illa paravalla, he could be permitted to mark this as a document. Okay, so the electronic form la irukra document da mark pandra. So please take note that the content will have to be tested. You have to speak about the content. So Sonu case la vandu after PV Anwar case, the Sonu case came into adjudication by the Supreme Court. So in the case la enna sonnanga, ஒரு ப்ராசிக்யூஷன் வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வந்து 65B இல்ல, ஸோ நீ வந்து அட் தி ஏர்லியஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணல, அதனால யூ கேனாட் ரைஸ் இட் அட் த லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்லி சொன்ன கேஸ் 2073 SCC. இதுல பாத்தீங்கன்னா அது held that in the event the electronic evidence without a certificate as required under the act was marked, and if the same was not objected during the trial, then same could not be raised at a later point of time, that too in an appeal, as the same was governed by 294 CRPC. So இந்த ரெண்டு கேஸுக்குமே நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும். அது வந்து அக்யூஸ் ஃபைல் பண்றாங்க, இது வந்து ப்ராசிக்யூஷன் ஃபைல் பண்ணதை சர்டிபிகேட்டே இல்லாம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன கேஸ் இந்த சோனு கேஸ். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா பிவி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த 64B வந்து ஹேஸ் கான் இன் ஃபார் அ மச் கன்சிடரேஷன். இது வந்து வேணுமா, இது வேணாமா, இது கூடாதா, இது இந்த சர்டிபிகேட் கண்டிப்பா இருக்கணுமா, இது ஏன் இருக்கணும், எப்படி இருக்கணுங்கிறது யாரும் சொல்ல, ஏன் வரணும் அப்படிங்கிறத பத்தி எப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல கொடுக்கணும் எல்லாத்தையுமே வந்து we are all new to all this. இந்த டெக்னாலஜிக்கு we are all new. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஒரு ஆன்சர். ஸோ 2014ல பிவி அன்வர் கேஸ்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு, நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு செகண்டரி டாக்குமெண்ட் ரிலே பண்றோம், எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்றோம் அல்லது ப்ராசிக்யூஷன் லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு அக்கம்பனி இட் வித் சர்டிபிகேட் அண்டர் 65B. ஸோ 65B கண்டிப்பா அந்த சர்டிபிகேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இது 2014ல. ஸோ 2018ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பரவாயில்ல நீங்க 65Bல சர்டிபிகேட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, 63ல கொண்டு போயிருங்க, 65ல கொண்டு போங்கன்னு சொன்னது வந்து ஷஃபி முகமது. ஸோ அது 2018ல வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அது. ஸோ இது ரெண்டுக்குமே வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். அங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இது வேணும் கண்டிப்பா இந்த சர்டிபிகேட் இல்லைன்னா யூ கேனாட் மார்க்கெட், இட் வில் நாட் கம் ஃபார் அட்மிசிபிலிட்டி, இட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் அட்மிசிபிலிட்டி.
ஸோ அந்த ஒரு இதுக்கு வந்து டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வேணுமா, முதல்ல வேணும்னு சொன்னாங்க. இல்ல பரவாயில்ல, இல்லைன்னா 63ல போங்க 65ல போங்கன்னு சொன்னது செகண்ட் ஜட்மெண்ட். ஸோ இப்போ ரீசெண்டா 2027 SCCல சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இல்ல பிவி அன்வரை அப்ரூவ் பண்ணாங்க. பிவி அன்வரை அப்ரூவ் பண்ணிட்டு பிவி அன்வர்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரிஜினல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அண்டர் 62 அப்படின்னா 62 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி அந்த போர்ஷனை மட்டும் இட் நீட் நாட் பி ரெட் அஸ் செக்ஷன் 62 ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று. செகண்ட், பிவி அன்வர் சொன்னது ரைட்டு, யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ சர்டிஃபிகேட் unless and until it is extraordinary, you are not in a position to produce a certificate. ஸோ இதுல கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்ரமணியம் அங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he has analyzed the 65Bங்கிறது வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன மாதிரி இருக்கு, whether it is available or not அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் அவர் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த 65Bல நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல கிடையாது, அதனால யூனியன் will have to reconsider and try to make suitable amendments to that effect. So அவர் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, 65 வேணுமா வேணாமா, அதர் கண்ட்ரீஸ்ல கிடையாது, இது வேணுமா வேணாமாங்கிறத நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு, ஹைலைட் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ இதை வந்து நீங்க இந்த நாளையுமே வந்து தயவுசெய்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து வில் பேர் இட் இன் மைண்ட். ஸோ 65B எப்போ வேணும் எப்படி வேணுங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து we can go for that. ஸோ இதுதான் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி அலாங் வித் திஸ் எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர், எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து நம்ம வந்து இமெயில்ஸ் எல்லாரும் பார்க்குறோம், இமெயில பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துறோம், அப்படியே தான் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம். when you take a print out, நம்ம இமெயில் அப்படியே தான் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த இமெயில் அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா, we do not know இது வந்திருக்கு அவ்வளவுதான், இன்னாரு அனுப்புறாங்க, அந்த ஒரு மெயில் வந்து மேல இருக்கிற மெயில் ஐடியில வந்து அவங்களுடைய ஐடி, சென்டருடைய மெயில் ஐடி, ரிசீவரோட மெயில் ஐடி இருக்கும், கண்டென்ட் ஆஃப் தி மெயில் இருக்கும். இது ஒண்ணு. ஸோ அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம அனுப்புறோம் சில டாக்குமெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு மேடம் கேள்வி கேட்டாங்க, ஏன் வந்து இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ல வந்து நம்ம இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ அஃபிக்ஸ் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் அட்டாச்ட் டு யுவர் மெயில் and passed on through mail, மெயில்ல நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்க அட்டாச் அந்த அஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it has become full proof to some extent. ஸோ இதை டேம்பர் பண்ண முடியாது, யாரும் ஆல்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் இஸ் ஆத்தென்டிகேட்டட் எப்ப ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இஸ் appended to it. ஸோ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்ல வந்து இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் யூ கேன் ஃபைண்ட் அட் தி ரைட் பாட்டம் காலம் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட்ல பார்க்கலாம், டெல்லி ஹைகோர்ட்ல பார்க்கலாம், மும்பை ஹைகோர்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இதுல நான் ஆக்சுவலா ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் ரிகார்டிங் தி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஆல்சோ டு பி டிஜிட்டலி சைன்டு. பிகாஸ் இது வந்து புறமே இப்போ இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல யூ ஆல் நோ இது எல்லாமே வர்ச்சுவலா தான் எல்லாமே போகுது. இங்க இருந்து பெயில் கிராண்டட்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு போகுது, ஜெயிலுக்கு போகுது. இது உண்மையிலேயே வந்து ஆத்தென்டிகேட்டடா யாருக்கும் தெரியாது. பட் இந்த ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு செக்ஷன் ஆஃபீஸருடைய சிக்னேச்சர் அதுல இருக்கும், அதை வந்து நீங்க பிடிஎஃப்ல வந்து இவாலுவேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் a different issue altogether. ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருடைய நெசசிட்டி என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆத்தென்டிகேட்டட், இட் ஆத்தென்டிசைஸ் ஆர் கிவ்ஸ் மோர் வேல்யூ டு தி டாக்குமெண்ட். இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஒருத்தர் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணா அது வந்து இட் வில் நாட் give you a positive sign. நீங்க பிடிஎஃப்ல ஓபன் பண்ணி பாருங்க, ரெண்டு இதையும் ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will understand this. ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ்க்கு அட்மிசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் அதே மாதிரி அலகாபாத் கேஸ் தான். இந்த கேஸ்லயும் வந்து என்ன சொல்றாங்க, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அட்மிசபிள் இன் எவிடன்ஸ். ஸோ இது எப்ப அந்த 85B நீங்க செக்ஷன் 85B ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a presumption which is only regarding to the document and not to the content.
So please be very careful that everywhere the presumption is only regarding the document and not the content, except in secured secured environments. Okay. So next slide. I think this is not part of it. So I just wanted to highlight on the digital signatures. I just wanted to highlight you on that. So இப்போ next question, நம்ம மார்க்கிங் பார்த்துட்டோம், அட்மிசிபிலிட்டி பார்த்தோம், மார்க்கிங் பார்த்தோம். அப்புறம் இப்போ அக்யூஸ்டுக்கு எலிஜிபிள் என்டைட்டில்மெண்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இந்த ரெண்டு கேஸ். ஓகே. ஸோ இந்த கேஸ் 2008ல டெல்லி ஹைகோர்ட்ல இதுதான் ஆக்சுவலா சாரி இதுதான் டாக்டர் முரளிதரன் ஜே உடைய கேஸ். இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா the hard copy and the compatible disk was filed before the concerned court for valuation. So அப்ப என்ன பண்றாங்க, இவர் என்ன பண்றாரு, இதை நீங்க APFSL, ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் ஃபொரன்சிக் லேப், அப்ப அது ஒண்ணுதான் நோட்டிஃபைட் எப்ப 2008ல. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, இதை பூரா அங்க அனுப்புங்க, அக்யூஸ்டுக்கு மிரர் காப்பி கொடுங்க, ஆல் திஸ் will have to be done அப்படின்னு சொன்னது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. ஸோ அக்யூஸ்டுக்கு என்டைட்டில்மெண்ட் ஆஃப் a copy, a mirror image of the electronic record was only after this. So இதுக்கப்புறம் தான் இதையும் நம்ம கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2019ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல அங்கேயும் ரீஇட்ரேட் பண்ணாங்க, அக்யூஸ்டுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ அதுலயும் ஒரு ரைடர் வச்சிருந்தாங்க, என்னன்னா if it is pertaining to some vital materials. ஸோ அந்த கேஸ்ல that was a case of a rape. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீங்க கொடுக்க வேண்டாம், காப்பி கொடுக்க வேண்டாம், யாருக்கு அக்யூஸ்டுக்கு காப்பி கொடுக்க வேண்டாம். You can give him, you can allow him to watch it or you can allow him to evaluate it with his examiner in the court. ஸோ அதுதான் இதுல சொல்லியிருப்பாங்க. If the prosecution is relying on the same, ordinarily, I am reading the second judgment, the accused must be given a clone copy thereof to enable him her to present an effective defense during the trial. As offense charged were rape, the accused was entitled to get inspection and no copies to be provided. So in the judgment la dhaan sensitive cases la idella kudukadinga appdi sonna. Okayங்களா? Okay. So now the fundamental points which will have to be borne in mind is that authenticity of an electronic document or electronic record, veracity and reliability. So these are the things which are been always highlighted. Okay, so in the genuineness of the record நீங்க கண்டிப்பா you have to test it, you have to prove it. So அதான் 22A அதான் சொல்லுவாங்க. 22A of the Evidence Act என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க content oral admissions can be given, oral evidence can be given, provided the content will have, the genuineness of the document will have to be accepted. So அதை authenticity of the document நீங்க prove பண்ணாதான் undisputed இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல தான் it could be acceptable. So when you rely upon electronic record, so you have to bear in mind 3 cardinal points: authenticity, veracity and reliability of the document. Okay, okay. So in the case it is a case, இது நம்ம 2000ல நம்ம ஸ்டேட்ல first case of information technology. அப்படிதான் இது நெட்ல விக்கிபீடியா எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப 45A கிடையாது, 79A கிடையாது. பட் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த கேஸ்ல இமெயில் வருது, இமெயிலையும் வெப்லயும் a person that accused there it, அந்த கேஸ்ல ஒரு அக்யூஸ்டா இருக்கிறவர் என்ன பண்றாரு, இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி was sending messages. அவர் he wanted to marry that lady, but that lady married another person.
ஸோ இந்த இதனால என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லேடிக்கு வந்து this fellow started giving trouble through mail. So in the case, a woman complained to the police about the man who was sending her obscene, defamatory and annoying messages in a Yahoo message group. The accused also forwarded emails received in a fake account opened by him in the victim's name. The victim also received phone calls by people who believed she was soliciting for so and so. ஸோ இப்படி அந்த கேஸை வந்து 65B வந்து கொடுக்கணுமா அப்படின்னா யார் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இப்படி நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த கட்டத்துல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா யார் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கொடுக்கலாம். ஏன்னா யாஹூட்ட போய் வாங்க முடியாது. ஆஸ் யூ நோ, யார் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யாஹூ மெசஞ்சர்ல இருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா யூ cannot do that. அதை வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் யுவர் கம்ப்யூட்டர். அதான். The case is also significant for having introduced electronic evidence under section 65B for the first time in a court, where a certified copy of the electronic document present on Yahoo server were produced by a private techno-legal consultant, not being a part of the government forensic lab, and was accepted as the prime evidence of crime. The role of a private person as an expert and the validity of the certificate section 65B of the Indian Evidence Act were examined and validated in the trial. So இதுல வந்து ஒரு private examiner தான் கொடுத்திருக்காரு, not a person from the Yahoo, because அது கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா யாஹூட சர்வர் எங்க இருக்கு யாருக்கும் தெரியாது, because they will keep it. இப்போ அதனாலதான் என்னன்னா 65B யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்? என் கம்ப்யூட்டர்ல ஐ எம் ஓப்பனிங் யாஹூ அப்படின்னா ஐ கேன் டவுன்லோட். இஃப் ஐ வாண்ட் டு prosecute A or B, இந்த கேஸ்ல அதை பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த சர்டிபிகேட் இவர் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா the question whether the private technical legal consultant certificate கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கேஸை வந்து conviction was rendered. So this is the first case in Tamil Nadu. This is in the year 2004 if I am right. So okay, next slide please. ஸோ ஓகே, இப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து 65B சர்டிஃபிகேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ 4 கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே 5 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் 65Bல. அதுல வந்து ஒன்று வந்து நான் டெக்னிக்கல், மீதி பூராமே 4மே டெக்னிக்கல். ஹலோ, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த எவிடன்ஸ் இந்த ரெக்கார்டுக்கு உண்டான டிஸ்கிரிப்ஷன், இந்த கம்ப்யூட்டர், இந்த எவிடன்ஸ் எதுக்காக நம்ம கொண்டு வரோம் எல்லாத்தையுமே நமக்கு சொல்ல வேண்டியது அந்த சர்டிபிகேட்ல கண்டென்ட்ல கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஸ்டிப்புலேட்டட் ஃபார்மேட் எங்கேயுமே கிடையாது. யூ கேன் டிராஃப்ட் இட் ஆன் யுவர் ஓன் ஆர் யூ கேன் டேக் தி அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் தி நெட். ஸோ இப்படித்தான் வந்து ஃபார்மேட்டுங்கிறது ஆக்ட்லையும் சொல்லலை. ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர். ஸோ எந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுத்தது, செகண்ட் கண்டிஷன். So condition of the computer information which is available. இப்போ எந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து அது எடுத்தோம், என்ன அந்த கண்டிஷன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் இட். இதுக்கு கம்ப்யூட்டர் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ன்னு நம்ம யோசிச்சுக்கலாம். எனி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இப்போ சிசிடிவி டிவைஸ் இருக்குன்னா சிசிடிவி டிவைஸ். ஸோ அங்கிருந்து நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்களோ, அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல இருந்து என்ன எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான டீடைல்ஸ், அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனா, அப்புறம் லாஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்லி, அது வந்து கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுதா, எப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோமா, இதில் ரெகுலராக இதை ஸ்டோர் பண்ணுறோமா, இன்ஃபர்மேஷன் டெரைவ்ட் ஃப்ரம் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபெட், ஸோ ட்ரூ ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்பில்ட் மெக்கானிசம் ஃபார் செக்யூர் ஆக்சஸ். ஸோ இந்த செக்யூர்ட் ஆக்சஸ் இருக்கா இதில், அண்ட் நத்திங் டு அஃபெக்ட் தி அக்யூரசி ஆஃப் தி டேட்டா, அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டு டேக் அவுட்புட். ஸோ அக்யூரசி அப்படிங்கிறது அத்தென்டிசிட்டி. ஸோ அதோடைய அக்யூரசி, அதோடைய டேட்டாவுடைய அக்யூரசி எந்த காலத்துலையுமே போகாது. ஸோ இதெல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சர்டிஃபிகேட்ல கொடுத்து அப்புறம் வந்து யூ வில் ஹேவ் டு சே இதுதான் வந்து 4 டிஸ்கிரிப்ஷன். 1 65B1 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட். 2, 3 and 5 speak about the content of the document or all technical. In the section 4, 65B4 speaks about non-technical, that யார் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும், என்னென்ன கண்டிஷன் ஸ்டிப்புலேட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதுதான் 2 and 3 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். 2, 3 தான் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லணும். கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனா,
என்ன டேட்டா கொடுக்கணும், என்ன டேட்டா வெளியே வருது, எல்லாத்தையும் சொல்லணும். இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோனை பத்தி சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட். So who could provide the certificate under 65B? Any responsible officer positioned in relation to the device and management of the activity. So இங்க வந்து யார் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இப்ப இந்த சர்டிபிகேட். இப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேப் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்திருக்கு. ஸோ அந்த கேஸை பொறுத்தவரை அது வந்து தட் ஹஸ் நவ் கான். எனிவே இப்ப யார் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யார் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அந்த டிவைஸை ஹோல்டு பண்ணு. என் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து நான் எடுக்கிறேன், ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து நான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அண்டர் 65B. ஸோ அதுதான் வந்து மேண்டேட். 65B4ல B1லயும் B2லயும் B4லயுமே வந்து யார் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர், அது டே டு டே எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாத்தையுமே நான் தான் சொல்ல முடியும். டெக்னிக்கல் பர்சன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் cannot say about that. ஸோ எனி பர்சன் who can issue a contemporary certificate. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில நான் இப்ப பார்த்தேன் இப்படி இருந்துச்சு, இப்ப எனக்கு ஒரு மெயில் வருது அப்படின்னா இந்த மெயிலை பார்த்துட்டு நான் கொடுக்கணும் சர்டிபிகேட். ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், தி கண்டென்ட் ஆஃப் தி சர்டிபிகேட் ஆர் ட்ரூ டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ். இந்த சர்டிபிகேட்ல சொன்ன எல்லாமே என்னுடைய கவனத்துக்கு உட்பட்டு உண்மை, ட்ரூ அல்லது நம்பகத்தன்மைக்கு, என்னுடைய நம்பிக்கை, ஏன்னா நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ என்னோட நம்பிக்கைக்கு இது உண்மை. இப்போ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா நான் இதை சிசிடிவி ஃபுல்லா பிளே பண்ணி பார்க்குறேன். அந்த பிளே பண்ணி பார்த்துட்டு இது வந்து என்னுடைய இதுக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு இது வந்து பிலீஃபுக்கு இது உண்மை அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் அ சர்டிஃபிகேட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. ஸோ கன்க்ளூஷன் இஸ் when certificate under 65B is required. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதில் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும். 65B உண்மையிலேயே தேவை அப்படின்னா எசென்ஷியலானா தான் யூ வில் ஹேவ் டு ப்ரொசீட் ஃபார் சர்வீஸ். பிகாஸ் ஏற்கனவே 2 கேஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், டெல்லியில் குந்தன் சிங் கேஸையும் இன்னும் தரம்பீர் சிங் கேஸையும். போத் அதில் 2 கேஸ்லையும் ஒரிஜினல் கொடுத்தாங்க. ஒரிஜினல்னா இட் கோஸ் டைரக்ட்லி அஸ் அன் அட்மிசிபிள் எவிடன்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து 65B கொடுக்கறனால it is admissible provided you have to prove the other things. அங்க வந்து admissibility is proved. admissibility மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா it will hold as an evidence. எங்க ஒரிஜினல் authenticity everything is பக்கா. all 65A certificate வாங்கி கொடுத்தாச்சுன்னா it becomes a evidence, it becomes an admissible evidence. So when a certificate under 65B is required, when a document is stored, received or sent, must be in an electronic form. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை இப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஐ ஹேவ் கோயிங் டு கிவ் இட் இன் அ பென் டிரைவ். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் மை ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு இஷ்யூ அ சர்டிஃபிகேட் அண்டர் 65B. நான் எனக்கு வந்த மெசேஜ், வராத அனுப்பின மெசேஜ் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லலாம். ஸோ 2, it must be accessible so as to be usable for a subsequent reference. This is section 4 of the Information Technology Act. Now on the data I have to keep it for the subsequent accessibility, subsequent reference. நாளைக்கு வந்து யாராவது கேட்டாங்கன்னா அந்த ஒரிஜினலை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் 65B says ஒரிஜினல் நீ கேட்கவே வேண்டாம், you can rely upon this as an original provided it holds a certificate. அதான் 65Bல சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஈவன் தென் யூ கேன் கீப் இட் பிகாஸ் 90Aல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 5 இயர்ஸ்க்கு ப்ரிசம்ப்ஷன் இருக்கு ஃபார் தி ஒரிஜினல். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ செட் 5 இயர்ஸ்ங்கிறத ரிட்டைன் பண்ணிக்கோங்க, அல்லது இட் இஸ் ப்ரிசியூம் தட் தி ஒரிஜினல் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 9 years. தி எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 5 years. சரிங்களா? ஸோ third, the certificate has to be given by a person as contemplated under 65B. When the certificate is not required, if the information is not stored, received or sent in an electronic form. So, இப்போ நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணல, நான் எதையுமே எனக்கு வரல, எதுவுமே நான் அனுப்பல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நான் வந்து 65B சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So, to consolidate my session, I would say
நீங்க வந்து you should prefer, you have to evaluate. If you are a prosecutor or if you are a defense person, defense lawyer, you have to evaluate both. At எந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம தான் evaluate பண்ணணும். ஸோ நம்ம அப்படி evaluate பண்ணிட்டு we'll have to come to conclusion. இது ஒரிஜினல் இருக்கு, ஓகே இந்த ஒரிஜினலவே கொடுத்துடலாம். If you feel original is more better அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா you can bypass all this. But at the same time நம்ம ஒரிஜினல் இல்ல வேணும், ஒரிஜினல்ல கொடுக்க முடியாது, we can give a certificate copy அல்லது CD காப்பி கொடுக்கணும் அல்லது pendrive காப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னா then you can give it, provided you have to follow 65B 2 to 5. So those conditions will have to be satisfied in order to proceed or to be evaluated or to be used by the court for the purpose of admission. Okay, so I would thank the organizer, namely Suresh sir, and my dear friend Karpsam Pandian for letting me speak today on this vast topic of admissibility of electronic evidence. And here இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு. If we go on the digital signature போலாம், அப்புறம் என்ன மாதிரி எவிடன்ஸ் எப்படி இவாலுவேட் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும், என்ன பார்க்கணும், அப்ப நீங்க ப்ராசிக்யூட்டரா இருந்த ஒரு ரோல்ல எப்படி இருக்கணும், டிஃபென்ஸ் லாயரா இருந்தா என்ன மாதிரி டிஃபென்ஸை வந்து நீங்க பிரிக் பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இன்னொரு செஷன் முடிஞ்சதுன்னா I'll try to pull it up. Okay, thank you. I invite one of the participants, Jaimitra, to share your experience. Good afternoon all. Am I audible? Yes, ma'am. Here, some words. I invite actually Mark as well as our well-wisher senior சார் பேசினா அடுத்து நீங்க ஜெயமித்ரா பேசணுமா? சூரியநாதன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார். You are talking about myself. Yes sir. Sir, good morning sir. Jayaprakash sir. Myself Sivasuriya Narayanan from Tirunelveli. Oh, okay. Yes sir, vanakkam sir, solunga sir. Vanakkam. It's an excellent class sir. Thank you sir. We can acquire. We're all learning sir. It's a learning process. I do admit it is a learning process. We acquire so many knowledge from you, from your session. Thank you. Which I thank one and all. Thank you sir. Thank you. Sir, one of the young participants, they are doing school பண்ணாங்க. அவங்க ஜெயமித்ரா Hello. Yes ma'am. Am I audible sir? Shall I start? Yes ma'am. Sir? Yes ma'am. Good afternoon all. This is Jaimitra here, presenting the vote of thanks with immense pleasure. In this technological world with most transactions happening in the cyber world, why should our legal system be lagging behind? I thank our chief guest, Mr. KPS Palnivel Rajan sir, for his wonderful session on admissibility of electronic evidence. Sir has more than 2 decades of practice before High Court, and to add more, he has contributed several articles to renowned journals, which is very evident from his calm, composed, and very informative session. Sir, thank you so much for this session, sir. It was very informative because we mostly don't think about the electronic side, technological side of law itself. Even in Evidence Act, we tend to miss that, and you have rightly pointed out the basic aspects of the Indian Evidence Act, IT Act. Thank you so much, sir. It will be very helpful for us in our practice. I thank you on behalf of all for this refreshing session on this Monday morning. I also thank Suresh sir for arranging this session. Thank you all. Thank you.